Hello, hi, welcome back to this channel. In the previous class, we had a discussion over the ionization enthalpy, electronegativity, and electron gain enthalpy. These three are the very important concept of periodic table. Let us move on to the last concept of the periodicity, the periodic trend in chemical properties along a period. Most of the trend in the chemical properties of the elements such as diagonal relationship, inert pair effect of length and contraction, etc. will be dealt in the along the discussion of each groups in later units. In this session, we shall study the periodicity of the valency state shown by elements and the anomalous properties of second period elements from lithium to fluorine. The first part of the periodic trend in the chemical property along the period is periodicity of valency or oxidation state. Dear students, ನಾವಿಲ್ಲಿ chemical property along the period, how chemical property varies along the period ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡಯಾಗೋನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಅವದೇ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Inert pair effect comes under most of the cases we observe the S block elements. Lanthanide contraction comes under F block elements. ಸೊ ಆಯಾ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ periodicity of valency or oxidation state. Valency is the most of the characteristic property of the elements and can be understood in terms of their electronic configuration. So not only for these cases we observe the role of the electronic configuration in all the field. Valency of the representative element is usually equal to the number of electrons in outermost orbital. So what do you mean by valency? If we consider any atom, the how many electrons present in the valency orbit, last shell orbital or outermost orbital. So how many electrons are there in the outermost orbital? So that is known as the valency. Okay. For example, in case of the noble gases, we observe ns2 np6 electronic configuration. The outermost electron or outermost orbital contains 2 plus 6, that means 8 electron. How many electron? 8 electron is observed in the noble gases. So that therefore 8 is the valency of the noble gas. So outermost orbital, how many electrons are present in the outermost orbital, that is the valency. ಕೊನೆಯ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಕೊನೆಯ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ valency. It is may be equal to 8 or minus the number of outermost electrons. So minus 8, 8 minus such that it may contains 8 or it may contain 7, 6, 5, 4, 2. So these are the different numbers we observed in the valency. Okay, next, nowadays the term oxidation state is frequently used for valency. Consider the two oxygen containing compounds like OF2 and Na2O. Here what it says, the oxidation state is completely depends upon the valency, or valency and oxidation states are interrelated, or the same oxidation state is considered as valency, valency considered as oxidation. Not completely, so most of the cases they are equal. Okay, consider the two compounds containing electronegative atom. For example,
OF2. Here the which one is the more electronegative atom? Yes, very good. Fluorine is the more electronegative atom compared to oxygen. Okay, compared to oxygen, fluorine is more electronegative. According to the Pauli scale, the electronegativity of fluorine is 4. Okay, and oxygen is less than 4. And the another one, sodium oxide, Na2O. Here we observe the two atoms. Okay, one is oxygen, another one is sodium. Which one is more electronegative? Of course, yes, oxygen is the more electronegative atom. In these two cases, the oxidation or electronegativity order is fluorine is more than oxygen, more than sodium. So this is the order of electronegativity of atom present in these two compounds. In three elements, they undergo involve in the formation of a compound. Then what is the oxidation state? What is the electronic configuration of each atom? What is the oxidation state? How electron is transferred from one element to another? And what is the tendency of movement of electrons in these compounds? ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. OF2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೈಫ್ಲೂರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೂರಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಡಿಯಂ. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ OF2, the fluorine is more electronegative, hence it has more tendency to attract the shared pair of electron towards fluorine, try to take electron from oxygen. So there are two fluorine, each fluorine tries to take one electron. So fluorine tries to take one electron means it takes one electron means F minus. Okay, the oxidation state of the fluorine is minus 1. Okay, oxidation state of fluorine is minus 1. And since there are two fluorine atoms in the molecule, so because of that oxygen loses 2 electron. So here oxygen get plus 2 oxidation state. So it is plus 2 oxidation state. Okay, oxidation state of oxygen here is plus 2, or on oxygen is plus 2. And in case of a sodium oxide, what happened in case of a sodium oxide? Sodium, it is alkali metal that present in the S block element and oxygen present in the P block element. So sodium present at the left of the periodic table and oxygen present extreme right of the periodic table. Oxygen is more electronegative. Each one oxygen tries to take 2 electrons. One oxygen atom tries to take a 2 electron, and when oxygen is more electronegative in the compounds of sodium oxide, sodium tries to give electron and oxygen tries to take electron, because oxygen is more electronegative, tries to take a pair of electron or tries to attract the shared pair of electron towards. When 2 electron moves towards oxygen oxidation state here is minus 2 because of gaining of 2 electron. And sodium, each one sodium loses one electron, therefore sodium atom ion shows plus 1 oxidation state. Here we observe 2 sodium, therefore 2 plus is observed on N2 sodium and O2 minus. It complete compound is neutral. So this is about the oxidation state. So how many electron is lost? Based on that, how many electron gained in the compound? The loss and gain of electron is measured using the electronegativity, correct? So based on the electronegativity we measure where or in which side the electron is moves. So based on the moment of the electron it get positive and negative charge, and based on the number of electron it get different oxidation state.
it get plus 1 oxidation state, it get plus minus 1, minus 2, plus 1, like that. Okay, so it is completely depends upon the electronegativity. It is completely depend upon the electronic configuration. So therefore electronic configuration play an important role for the valency cases, as well as in all the properties or atomic properties of the elements. Okay, so oxidation state is completely depends upon the electronic configuration. Electronic configuration explain the electronegativity of the compounds, and also ionization enthalpy played an important role. How ionization enthalpy play an important role? The number of electron or tendency of loss of electron, tendency of gaining of electron is depends upon the size, ionization enthalpy, all are interrelated. So these compounds, these properties are very important for your future studies. Okay, next the another very important concept is anomalous properties of the second period elements. Okay, anomalous properties of second period elements. The anomalous behavior. First of all, what do you mean by anomalous behavior or anomalous properties? Anomalous property is nothing but the property of an element which is differ from the same group elements. Okay, same group elements. How it differ and why it differ? The what it says, anomalous properties of the second period elements ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯು ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಥರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿರುವವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ತಾವೇನು ತಮಗೇನು ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತಾನು ತಂದು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದು ತೋರಿಸಿ ಒಬ್ಬನು ತಂದು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನಾಮಲಸ್. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಉಳಿತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇರೆ ಥರ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಶೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಹೆಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಹೀಲಿಯಂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಮುಂದೆ ಕಲಿತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲೀಥಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ. 13th ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೋರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
oxygen, next fluorine. Okay, so 17th group. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೋರಾನ್ ಟು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೋರಾನ್ ಟು ಫ್ಲೂರಿನ್. These elements, that means lithium, beryllium, boron, carbon, oxygen, nitrogen, and fluorine, so behaves behaves differently with respect to groups, with respect to each groups. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಿಥಿಯಂ, unlike other alkali metal means first group elements contains lithium also. Lithium not behaves like other alkali metal. Beryllium, unlike other alkaline earth metal ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಶೋನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. So it's shown different properties. Such properties are known as anomalous property. Okay. Then what are the different things observed under anomalous property? Ionic or ionic characters irbodu, or their bonding irbodu, and also because of electronegativity variation nalliruvanta different properties, size alli variation irodrinda different properties, as well as the absence of d block ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ. ಕೋವಲೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಕೋವಲೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೋನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. The next we observe another one characteristic property, that is diagonal relationship. Okay, diagonal relationship. Here in the first case, diagonal ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಎ ಸಿ ಡೈಗೋನಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ, ಇದೊಂದು ಬಿ ಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೈಗೋನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಡೈಗೋನಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ the properties of lithium is very near to magnesium, and the properties of beryllium is very near to the properties of, or similar properties observed in aluminum. The properties of boron and the properties of silicon show similarity. So such a kind of things is known as a diagonal relationship. Okay, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, periodic trend in chemical reactivity. Another important concept of periodicity is chemical properties or chemical reactivity. The reactivity depends upon the stability as well as the electronic configuration. Again we observe the importance of electronic configuration here. Based on the electronic configuration or the variation in the electronic configuration, that leads to variation of ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and the valency. So the electronic configuration gives the changes in the ionization enthalpy, gain enthalpy, valency, ionic radii, and all that. So because of that, the complete chemical and physical properties is depends upon or manifestation of the electronic configuration of the element. We shall now try to explore the relation between these fundamental properties of elements with their chemical reactivity. The atomic radii, as we know, generally decreases in the periodic period from left to right. So in case of periodic table, when we move from left side of the periodic table to right, the atomic size is decreases. Here we bigger size observe, the smaller size is decreases. So this is the one trend of the atomic radii. And the next, ionization enthalpy generally increases. So when size is decreases, electron strongly held, because of that removal of electron is difficult, ionization enthalpy increases along the period.
and the electron gain enthalpy become more negative when we move from first group element to the 17th group elements. Here we observe the positive, more positive value. Here we observe the more negative. That means more amount of energy released. More amount of energy released during the addition of electron means more electron gain enthalpy. Okay, so as well as the metallic character is also, we observe the variable metallic property decreases. So these trend in the periodic table gives the different reactivity, different chemical reactivity for the different elements. So based on the more electronegativity, more ionization enthalpy, less ionization enthalpy, we observe the different kind of reactions in a different types of elements. So because of the more ionization, less ionization enthalpy, okay, where we observe less ionization enthalpy here, the element that present left side of the periodic table shown lower ionization enthalpy, electronegativity is less. So therefore the alkali and alkali earth metal commonly they shows positive charge, that means has tendency to loss of electron. These elements have tendency to loss of electron. ತಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ the periodic extreme elements that present extreme left side of the periodic table, alkali metals ಇರ್ಬೋದು. So they has loss of electron leading to the formation of a cation. Cation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. Similarly, the element present extreme right side of the periodic table, here we observe has tendency of gaining the of electron, tries to take electron. When we add electron, more amount of energy released, more negative electron gain enthalpy is observed ಅಲ್ವಾ. more electron gain enthalpy ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆನಯನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಫ್ ಮೈನಸ್, ಫ್ಲೂರೈಡ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್, sodium tries to loss of electron, sodium tries to loss of electron, chlorine tries to take electron. When this sodium gives electron to chlorine, then generation of Na plus Cl minus ion take place, that leads to formation of a ionic compound. ಒಂದು ionic compound ಆಗಲಿಕ್ಕೆ it is the base, or it become the base or fundamental things. Next, these properties can be related to with the reducing and oxidizing behavior of the element, which will learn later. Okay, the redox reaction ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. What is the trend of the metallic character? So based on the metallic character, what are the metallic reactivity? So ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, element on two extreme of the periodic easily combines with oxygen to form oxides. Yes, both sides. Okay, the periodic table, the element that present at extreme left side and the right side elements, they tries to form a oxides. That means they has ability to react with oxygen, or in another word, oxygen has capacity to react with all. So whenever the oxygen is react with alkali metal or the s block elements, that means the elements that present extreme left side, okay, so they form a basic oxides. What type of oxide is observed? Basic
oxide. Please remember, these are all are very important concept. ನಮ್ಮ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರಿನ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರೆಸ್ that formed by the element that extreme right side of the periodic table, that means fluorine, chlorine, bromine, iodine, such elements, they form an acidic compounds, acid ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, phosphorus oxides, oxides of phosphorus, oxides of nitrogen, oxides of sulfur, oxides of halogens, they are in acidic condition or exhibit an acidic character. Oxides elements are oxides of the element that have formed from the middle of the periodic table, like aluminum, arsenic. So these are Al2O3 oxides of aluminum. They are amphoteric in nature. Amphoteric nature means in few cases it behaves like an acid, in few cases it behaves as a base. So amphoteric nature is observed, and as well as few compounds give few oxides of the oxides are like carbon monoxide, nitrogen monoxide, nitrous oxide, nothing but a laughing gas. So these gases or these oxides are neutral. For your competitive exams, such things are very important. Neutral oxides, carbon monoxide, nitrogen monoxide, and nitrous oxides. Amphoteric oxides are aluminum oxide and arsenic oxides. Okay, and few are become an super oxides also. Okay, the neutral oxides bears no or shown there is no observation of acidic and basic properties. Among the transition metals, 3D series, so 3D series, the change in the atomic radii is much smaller as compared to those of respective element across the period. The change in the atomic radii is still smaller and among inner transition elements. So there is a small variation is observed in their atomic radii in case of 3D or d orbital or transition element. Next, the F block elements. The ionization enthalpy are intermediate between the S and P block elements. As sequences, they are less electropositive than the group 1 and group 2 elements. So 4F series are more electropositive. So these are the chemical properties of or chemical trend in the along the period. So ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಕಡೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ these are all not important things for your theory exam, but all thing is important for your competitive exam, that for you all of you give the concentration for, to these things. Okay, thank you for watching.